works. So, how many are from computer science background here? Raise your hands. And how many are non-computers? Okay, no problem. Because here we are learning about how the Python will be there, how the Python will working. The install, because on your all the machines, the Python has been installed. So nothing to worry about it. So in the session 3, this is third session. Totally 14 sessions are there. The 2 sessions are over. So third session we will learning about variables, syntaxes. That means how to write the Python code. Yesterday, whatever sir has taught, all those things you are going to learn in the form of a Python. So what will be the basic syntaxes and what you say, the variables and data types, these things you will be learning, right? So today we have 2 speakers. So one is Dr. Sharmili madam. She is on the way because she is coming to our college first time. So she is coming with and another sir who is taking off session 4 and 5 sessions, right? How to share a PPT? PPT of my machine can be connected.
Krishna అంటే డౌన్ ఫ్లోర్ సరే కొంచెం ఫాస్ట్
వాటర్ మేడం పైథాన్ అని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే Hello students, very good morning. All are BTech students na? Which year you people are studying? Next class. Which year? Second year. All are second year students? Third years also there. Please raise your hands. Third years. Okay. Today I want to give some introduction about Python programming subject. Okay. I think all are familiar with C. C language gurinchi I think you are all familiar. Okay. So Python programming. అది వీడియో కాపీ చేశాను అంటే డౌన్ చేయడం పీడిఎఫ్ కదా కంటైనర్ పీడిఎఫ్ కాపీ చేస్తారా PPT అంటారా? ఉందా అంటారా ఇక్కడ? ఇది కూడా ఉంది డౌన్లోడ్ చేయలేదా చేయలేదా? పర్లేదు రెండు రోజులు చూసి Today Max, I want to cover what is the importance to learn the Python language. Okay, why we have to learn Python language? First we will see. Okay, after that we will learn about Python language. For any language we have to learn syntax. Okay, what are the tokens related to the Python? If you have any doubts in the middle, really ask me. Okay, try to ask me at that instant. So, these are all related to Python language information. Okay, syntax, variables, data types, input and output statements, strings, etc. So, coming to Python, why we have to learn the Python language? Python language, why we have to learn means here, nowadays we are observing Python is widely used in upcoming technologies, various upcoming technologies they are using Python. Which technologies we will observe here? Data science, artificial intelligence, machine learning, cybersecurity, etc. What are the upcoming technologies we will observe in the industry present days? Where we will do the projects or applications, where we will develop the applications. What are the upcoming technologies? Which technologies we must learn? Where we will do the jobs? You are all CSC students now. Where we will do the jobs? But all are not CSC. All are not CSC. All are not CSC. Which branches other than CSC who are there? Which branch you are? Financial accounting. Okay. You are? Civil. Okay. Python is helpful for civil and all branches will see the applications of Python. Various areas. Generally, coming to CSC, in which areas will get jobs in Python means here machine learning, deep learning, data science, artificial intelligence, IoT applications. Okay, here cyber security. Okay, so in these different areas, okay, for calculations also it will be helpful. So in these areas we will observe the usage of Python here. So to develop the application in these areas,
there is no need to work from scratch. Okay, there is no need to work from scratch. Scratch means here from low level in need not to know the basics also. For example, if you want to develop the applications related to image processing, here some libraries are available related to image processing. Here, which functions, if you know for the application, which functions we need. Okay. For example, factorial. If we take factorial, okay, how will you evaluate factorial for factorial? How will you evaluate 4 factorial? 4 into 3 into 2 into 1. Okay, 4 into 3 into 2 into 1. Okay, here to evaluate the 4 factorial, we are using multiplication of numbers starting from 1 to 4. Okay, starting from 1 to 4. So, here to evaluate the factorial, we are taking numbers from 1 to 4 and we are performing multiplication between these 4 numbers. Okay, so here we are taking 4 numbers and we are performing multiplication. So there is built-in function, directly it will be there. It will take 4 numbers and it will perform multiplication for that 4 numbers. If we take 5 factorial, 1 to 5 we have to multiply. So it will that function automatically take 5 numbers and it will perform the multiplication for these numbers. So directly function is there. There is no need to think about the total order. In the same way, if you want to perform some image processing, that is, for example, if you want to track some person in the video, in which way he is going, etc., etc. So to track the person, which functions we need. Previously for factorial we need multiplication and we are taking 4 numbers. Okay, so in the same way, to track a person, which functions we have to consider. Okay, if you know the functions, that functions logic, there is no need to think. That library will supply. So, in the same way, to develop these applications in these areas, okay, in this area, various libraries, Python language will support various libraries to develop the applications. We can perform any image processing application or speech processing application or calculation of something. Okay, for anything, the libraries will be available. We have to choose suitable library. If you want to perform image processing, we have to choose image processing, not speech processing. Okay. Likewise, various libraries are available, standard libraries are available in this Python. Python has thousands of libraries. You will save our time to implement the application. Okay. It will not kill our time for building also. Okay, multiple libraries are available. So another thing, compared to other languages, Python is very easy to learn also. Okay, it is like simple English. Okay, so can you attend me? Why Python is easy to learn? It is having simple syntax. Okay, simple syntax. Okay, to write the code in Python language, the lines are very, you can easily write. For example, to perform addition of two numbers, C is equal to A plus B. Like that, we can write in simple manner. Okay, syntax is very simple. There is no need to declare the data types. For example, automatically it will take the declarations.
For example, a is equal to 5. 5 is an integer. Okay, automatically here there is no need to declare int a like that. Okay, a is equal to 5 means here the a is considered as from the assignment a will be considered as integer. A is equal to 3 plus I 4i. It is a complex number. Okay, a will be considered as complex number. A is equal to single quote C. A will be considered as character or string. Okay, so there is no need to declare the variables like in other languages. Okay, so it is easy to understand and write also. So it will allow the non-programmers also can start to learn the Python. Only CSC students will learn and program with Python like that. There is no need to think. Other than CSC students also can learn and develop their projects in Python. EC students they will write the code for embedded systems using this Python. Okay, for calculations also we can easily perform with Python. Okay, so another thing, what is the participation of Python here? Here Python is used by multiple companies like Google, Amazon, Netflix, Microsoft, etc. So there is a high demand and career opportunities in Python. Okay. So another thing, coming to introduction of Python. Okay, Python is easy to use to create a programming for developing the different applications. It is simple and readable code. It is created by one person. Okay, he created the Python language. Okay, in 1991. It uses English like syntax. It is suitable for beginners. It is also suitable for professionals also. Professionals, experienced persons also they can use Python for developing their applications for research, etc. Okay. So these are the where using Python we can have multiple job opportunities in industry. Okay, so these are the various job positions in the Python: web developer, game developer, data analyst, okay, desktop developer, embedded system programming, mobile app development, etc. Okay, so this is the introduction about Python. Here, if you want to develop, if you want to write programs with Python means it means IDE. IDE means integrated development environment. In this IDE, various IDEs, only one IDE is not defined for Python. In various IDEs, we can develop the programs for Python. Okay, so based on your level and you are a beginner or expert, okay, based on your level, various IDEs for our applications we will use. Okay, IDE means integrated development environment. Here, what is this Python IDE? What it will do? Okay, it is a software tool which helps the programmers to write code, okay, to test code and run the code easily at one place. Okay, so various IDEs are available in the market. So for beginners, what we have to opt? For beginners, ideally, Python ideally. Okay, if you download the Python, it will give the ideally. In ideally, we can write the programs. Okay, so VS Code also. Okay, Visual Studio Code also. In Visual Studio Code also, we can write our programs. Okay, it is also helpful to develop the projects also. Okay, another one's Python focus work, Komodo IDE, Eclipse, PyDev, next
to write the code in Python. In Google Colabs, Google Colabs various ones will be available. Jupyter, different things are available. It will allow from different systems, various users can participate in single application or project. Okay. In single application, that code is shared by multiple users. They can modify from their systems. They can participate in coding. Multiple people collaboratively working together to develop the code. Okay, Google Colabs. So different platforms are there. Okay, in IDE we can write a code using editor. Okay, after that we can interpret also. That is, we can compile or debug the code whether the program is with errors or not. If there are no errors, we can easily execute the programs. Okay, so debugger is there. Okay, different versions of Python will be available in the market. Okay, so this is the importance of Python I already discussed. Coming to syntax fundamentals. In syntax fundamentals, can I connect my system, ma'am? You can connect. Connect somewhere. USB. ఓకే, మీ అందరి సిస్టమ్స్లో పైథాన్ ఐడియల్లీ ఉందో లేదో చెక్ చేయండి కదా. స్టార్ట్అప్
Python code అనేది compulsory will follow the indentation. Okay, it will follow the indentation. Indentation means here there is no like in C, there is no brackets etc. Okay, brackets no semicolon. It will follow the indentation. Okay, what is the indentation here? Some example. So here, if you are seeing if loop, if you are seeing, okay, it is a branch statement, branch control statement. Here, small code I have written. If x is greater than y, print greater. If x is greater than y, 5, print greater. Okay, here to place the x greater than y, we are not using parenthesis here. We are not using parenthesis. All are familiar with C? If anybody don't know about C, so try to follow my steps. You can easily learn. So it is a control statement. If x greater than y, we want to print greater statement. Here in C we are using curly braces. After if statement we are using curly braces. It is indicating beginning of the code. Where we will place the closing curly braces, there is a indication to ending of the code. You know now? So here we have to enter, there is no braces here. So where we have to write the code belongs to that if statement. Okay, if we want to write the code related to if statement, simply after if statement we have to give some one tab space or one or two spaces also. Okay, one space we can use. Okay, space bar you will begin our keyboard. So one space or two spaces, some spaces you can use tab space also. Okay, so after that, if you want to write the body of the if loop, here two statements are there in body of if loop. What are those statements? Print statement like greater. Second statement is x plus equivalent to 1. X plus equivalent to 1. So those two statements must start from same place. Okay. By giving one tab space, print statement. After giving two tab space, we want to write x plus means it will not help. Okay. So here the two statements will start from same place. Okay. By giving spaces, those statements are belonging to the if. This is the indentation. Okay. Without using braces, by using this spacing. Okay. Python uses white space, spaces or caps to define the code blocks. Okay. Spaces are not any number of spaces you can give, but visually it should look neatly. Okay. So Python uses white space or tabs to define the code blocks. So it will here indentation is mandatory in Python. Next one. Here comments. Here comments are how we will give the comments. Why we will use comments means it will help to understand our code. Okay. For example, if you are writing code afterwards, after 1 week, after 1 year, why we have to write this line? For which purpose we written this line? Means if you want to understand, you have to write the comments. It is the best method. Okay. When we are learning any language in a hurry manner, we will not include the comments. But comments placing is one of the best method. Here, how we will use the comments place here? For single line comments, we use hash symbol. For single line comments, we use the hash symbol. For multi-line comments, you will use the triple quotes. Triple quotes you will use. Okay. Here,
some example is given now. Some example is given. Here multi-line comment means here double quotes you have to give price. Okay. For multi-line comment you have to use that one. Next one, here line endings. Line endings generally in C, every line is ending with semicolon. But here there is no need, there is the semicolon. Okay. So here we are seeing three lines. All three lines starts from same place. So it is following the indentation. Okay. So these are the syntax fundamentals. Next, coming to variable declaration. Okay, to develop any application, variables will be needed. To perform the computations, we need variables. Variable means its value is constant. Its value is constant, not constant. Throughout our program, its value is maybe changed. Okay, if its value is constant, like a is equal to 5, throughout our program means it is a constant. Okay, so variable declaration I told before already. Okay, here there is no declarations. So whatever you are assigning, the variable gets the data type. Okay, here see here 4 statements I placed. Okay, so student name is equal to. You can place your name. Okay, our name is a sequence of characters. Sequence of characters. Here student name is nothing but Alice. Okay, to define the string, the sequence of characters must be enclosed within the double quotes. Okay, we have to place the set of characters within the double quotes. Next, age is equal to 20. Here 20 we are assigning to age. So age is a integer. Next, GPA. Okay, our percentage is equivalent na GPA. So GPA is equal to 3.85. 3.85 means here it is a floating number, not an integer. 3.85. In 3.85, what is the integer value? 3. Okay, don't practice anything. Just listen to me. Afterwards, with when I am coding, you also code. Okay. If you are getting any mistakes, you can ask me. Okay, 3.85 means here it is containing integer part and floating part. So GPA is a floating point variable. Next one is enrolled is equal to true. True or false means boolean value. True or false means boolean value. True means here we can assume 0. False means 1. Okay, 0 or 1. Binary or boolean value. Okay, so to define any variable in any language, rules are same. Okay, to define any variable, you are also seeing variables in C also. Okay, rules will be same. Okay, so what are those rules? Here, the variable should start with a letter or underscore, not with a digit. These are the rules. In placements also, you get these questions. Okay, we will start with a letter or underscore, not with a digit. It uses the particular variable. Okay, student underscore name, age, GPA, is enrolled. Okay, it uses alphanumeric characters and underscores. In the defined variables, we are seeing underscore in 2 variables. Student name, underscore we are observing or not. He is enrolled, there also we are observing. Okay, so it uses alphanumeric characters and underscores. Okay, so it is a case sensitive. Okay, it is a case sensitive. If you are defining in your program, age means capital Age, E means you must follow that combination only throughout the program. If you are writing small age, E means Python is giving error. Okay, I don't know this way. Right. So cases. Another thing here, use make case for
for variables and functions. That is underscore, snake underscore case, like that. That type of variables with underscore and alphanumeric characters, the variables will be allowed here. Another thing, we should not use keywords for defining the variables. We should not use keywords for defining the variables. What are those keywords? Keywords are having fixed meaning. Keywords are having fixed meaning. For example, loop statements, we are using keywords if else, for, while, like that. Okay, those keywords we should not use to define the variables. Okay, so these are the rules to define the variables. Here children, see here what are the valid variables, what are the invalid variables. Okay, here valid underscore temp also it is a valid keyword. Okay, but see here second score it is starting with rejected, so it is not a valid one. Okay, student minus name underscore is allowed, minus is not allowed. Okay, for is a keyword, we should not use as the variable. My space variable, space is not allowed to define the variable. Okay, so these are the rules to define the variables. Next, coming to data types. What are the data types? We will generally observe in Python. Okay, so to develop a program, we are defining, we are using variables to perform the computations. Any computations. Okay, any big task, signal processing, image processing, any project you can develop in Python. But we are using variables. Okay, variables. In our program. Here various data types will be available. What are those data types? Numeric. Numeric data types are three types. Integer, float, complex. Next, complex data types will be there. Those are dictionary, set, list, tuple. Okay, in that one, some are complex. What are those ones? Dictionary, list, set, tuple. These are the complex data. Another one to define the names, strings will be there. Okay, so here sequence data types will be strings, list, tuple. They are categorized into sequence data types. Okay, these are the Boolean also another data type which is available in Python. Okay, these are the various data types available in the Python language. Okay, so we'll see the examples. Here numeric data types. Numeric data types means here see here what are the numeric data types I defined. Age is equal to 21. Here age is a integer. For example, 5 is equal to 3.141519. It is a which data type is related to? Here 2 plus 3j. It is a complex number data type also here in Python. Okay. Next, coming to strings. Name is equal to Python. Double quotes so we have to place. Single quotes also we can place. Okay. Here, for example, you can assign some paragraph to one variable also. Here, it will be allowed. Some paragraph you can assign to any variable. Okay. Paragraph means it is not in a single line, kada. It is in multiple lines. So, but in assignment, beginning of the paragraph we must use triple quotes. Ending of the paragraph we must use triple quotes. Okay, we used already triple quotes for another purpose. Which purpose? To place the comment, multi-line comment. In the same way, here we are using assignment statement to some variable. So we are assigning paragraph to variable. Okay, so you can assign single line, single word or single line or multiple lines to any variable to make the strings. Okay, Boolean, coming to Boolean data type. Boolean means it is having two values only, either true or false. Okay, so here is underscore value is equal to 2. You are assigning true to
otherwise you will get some error. Okay, so result is equal to, here I am not assigning any true or false. Here I am assigning some statement. 5 is greater than 3. Is it true or false? 5 is greater than 3 or kada? True. So instead of assigning true, I can assign some statement to variable. Some statement to variable. Is it clear? Okay. In this way, you can assign any statement to variable to make the Boolean data type. Okay. So I told complex data types. First, before writing any programs, you must know this data types. Variables, C tokens, like C tokens, you must know these basics. Okay, here 4 collection data types will be there, like arrays. Okay, array is nothing but sequence of numbers or sequence of characters or collection of elements. Collection of elements. In C, how we will define array? Okay, collection of elements. All elements are related to same data type. Okay, collection of integers or collection of floating point numbers. Okay, like this. If we are defining collection of characters, means it will be named as strings. Okay, character array will be defined as string. Okay, so here we are other like to represent arrays. Okay, other data types also available here. Okay, here there is no need to define all elements should be same data types. There is no need to define all elements related to same data. They may be different data types also. Here, what are those properties? We'll see. List, tuple, set, dictionary. List, tuple, set, dictionary. Okay, list. List is a here some properties we will see. Order, changeable, duplicate, members. We are observing 3 properties. Any other property we are observing? Unindexed also. Okay, what are those terms we must understand? Okay, to understand this data type, we must understand that 4 things: ordering, indexing, next changeable, duplicate methods. Okay, ordering means here, for example, 1, 2, 3, 4. I am giving collection of digits like 1, 2, 3, 4. Okay, here if you want to pick the first element, it will give 1 only. If you want to pick second element, 2. Okay, that data type is following ordering. Okay, if you want to store those elements array in memory, it should be ordered in that way only. Okay, here these voters are sitting here. They are occupying some chairs. Okay, here they are always in this session, they are always occupying this seat only. మధ్యలో తిరుగుతూ ఉండరు కదా. ఓకే, ఆర్డర్లోనే కూర్చుంటారు త్రూ అవుట్ ద సెషన్, తిరుగుతూ ఉంటారు కదా. ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఎవరు ఉన్నారు అంటే ఈ అమ్మాయి ఉంది, సెకండ్ ప్లేస్లో ఎవరు ఉన్నారు అంటే అమ్మాయి ఉంది. అర్థమైందా? సో ఆర్డర్గా కూర్చున్నారు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ వన్ చూడండి, లిస్ట్ అనేది ఆర్డర్డే, టుపుల్ అనేది ఆర్డర్డే, సెట్ అనేది ఏమిటి? అనార్డర్డ్. అనార్డర్డ్ అంటే ఏమిటి అంటే హియర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బ్యాగ్లో నేను 2 రెడ్ బాల్స్ 2 బ్లూ బాల్స్ వేసాను, లేకపోతే 4 డిఫరెంట్ కలర్స్ వేసాను. ఓకే, ఆర్జీబీ లాగా రెడ్, గ్రీన్, బ్లూ. ఓకే, రెడ్, గ్రీన్, బ్లూ, ఆరెంజ్, 4 కలర్స్ బాల్స్ వేసాను. ఒక బ్యాగ్లో వేసినప్పుడు ఆల్వేస్ రెడ్డే వస్తుందని చెప్పగలవా? చెప్పలేను కదా. అంటే ఏంటి అంటే వాటిని ఒక ప్లేస్లో ప్లేస్ చేసిన ఈ 4 చైర్స్లో వెళ్ళి ఆక్యుపై చేయండి అనేసి 4 ఆబ్జెక్ట్స్ని పంపించిన దర్ ఆక్యుపైయింగ్ నాట్ సేమ్ ప్లేసెస్. అర్థమైందా? దే ఆర్ నాట్ ఆక్యుపైయింగ్ సేమ్ ప్లేసెస్. ఓకే, అంటే యాక్చువల్గా మనం వేరియబుల్స్ డిఫైన్ చేసినప్పుడు దే ఆర్ ఆక్యుపైయింగ్ ద మెమరీ లొకేషన్స్. ఆ మెమరీ లొకేషన్స్లో ప్రీవియస్లీ లిస్ట్ టుపుల్ ఇచ్చావు అనుకోండి, నువ్వు ఏ ఆర్డర్లో ఇస్తే ఆ ఆర్డర్లో ప్లేస్ అవుతూ ఉంటాయి. 100 లొకేషన్లో ఆల్వేస్ 1, 101 లొకేషన్లో 2. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏబిసిడి అని ఇచ్చాను, ఏ విల్ ఆక్యుపై 100, బి విల్ ఆక్యుపై 101. అదే సెట్కి ఇచ్చాను అనుకోండి, ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరు ఆక్యుపై చేస్తున్నారో ఇది
ఓకే, సో అన్ఆర్డర్డ్ అర్థమైందా? ఆర్డర్డ్ అన్ఆర్డర్డ్. ఇండెక్స్డ్ ఇండెక్స్డ్ అంటే ఏమిటి అంటే హియర్ ఆర్డరింగ్ లో ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ లొకేషన్ లో ఏముంది అని పిక్ చేయాలి అనుకోండి. ఏబిసిడిని ప్లేస్ చేస్తే ఫస్ట్ లొకేషన్ లో ఏ వస్తుంది, సెకండ్ లొకేషన్ లో బి. ఓకే, అంటే ఆ సెకండ్ లొకేషన్ లో ఆర్డర్ లో ప్లేస్ చేస్తాం కాబట్టి బి ఇస్ లింక్డ్ విత్ సెకండ్ పొజిషన్. ఆర్డర్ అనేది లేదు అనుకోండి, నంబరింగ్ ప్లేసింగ్ అనేది 1 2 3 4 అని ఇండెక్సింగ్ చేయట్లేదు. నేను చేయనప్పుడు ఆర్డరింగే లేనప్పుడు ఇండెక్సింగ్ అనేది ఉంటుందా? ఓకే, ఇట్ విల్ నాట్ బి. ఓకే, ఆర్డరింగ్ అనేది ఫస్ట్ పొజిషన్ లో కూర్చో, సెకండ్ పొజిషన్ లో ఇలా కూర్చో అని ఆర్డరింగ్ డిఫైన్ చేశాను. ఆర్డరింగ్ డిఫైన్ చేసినప్పుడు ఇండెక్సింగ్ పెట్టింది. ఓకే, ఆర్డరింగ్ లేనప్పుడు ఇండెక్సింగ్ అలాగే థింగ్ డూప్లికేట్స్. డూప్లికేట్స్ అంటే హియర్ one object will be appear more than once. Okay, one object will be appear more than once. అంటే same number it is presented in the given set in more than once. అలా ఉంటే డూప్లికేట్స్ ఆర్ అలౌడ్. అర్థమైందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సెషన్లో మనం ఇప్పుడు టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ప్లేస్ అన్నాం అనుకోండి, ఒక 5 సార్ అంటే ఏమిటి, ఆ ఫస్ట్ ర్యాంక్ అనేది డూప్లికేట్ అయింది. నేను ఫస్ట్ ర్యాంక్ వేస్తానని కూర్చోలేను కదా, 5కి మ్యాక్సిమం మార్క్స్ వచ్చాయి. సో ఫస్ట్ ర్యాంక్ టు 5 minutes. డూప్లికేట్స్ ఆర్ అలౌడ్. ఓకే, సో చూడండి ఇప్పుడు మీకు తెలిసింది కదా, లిస్ట్ అనేది ఏమిటి, ఆర్డర్డ్, చేంజబుల్. ఇంకొకటి ఏమిటి అంటే వాట్ ఈస్ మెant బై చేంజబుల్ అంటే ఆ పొజిషన్లోని వాల్యూ అనేది వీ కెన్ చేంజ్. పొజిషన్లో వాల్యూ వీ కెన్ చేంజ్. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 అన్నాను, దెర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 + 1 అని ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ + 1 చేశాను అనుకోండి, వాల్యూ చేంజ్ అయిందా లేదా? చేంజ్ అయిందా లేదా? సో దట్ ఈస్ ద వాల్యూ విల్ బి చేంజబుల్. కొన్ని సిచ్యువేషన్లో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ + 1 అని ఇచ్చినా 5 ఉంటుంది. అంటే ఏంటి, వాల్యూ ఇస్ కాన్స్టెంట్, నాట్ చేంజబుల్. Okay, so what is meant by list? It's a collection of elements which will be ordered and changeable. Okay, it will allow the duplicate members. Are you understand? This is the fixed meaning of list. Okay, second, tuple. It is an ordered one. It is not changeable, unchangeable, value changing. So it will allow the duplicate members also. Set. It is a collection which is unordered, unindexed, no duplicate members. Duplicate members. Okay. Dictionary. It is a collection. It is an ordered one, changeable, no duplicate members. Is it clear? These 4 data types. Here there is a note here. As of Python version 3.7, present versions and it is having dictionaries ordered. Previous versions dictionaries will be unordered and defined. Okay, depending on the application you are choosing the data type. Okay, to represent the collection of elements. Depending on your application you are choosing data type to represent the collection of elements. These are the 4 data types which are used to string also, which are used to represent the collection of elements. See the notations here. Okay. So, list. Are you able to see my screen? Last persons. Okay. So, list representations is unique for each one. List. Here, list how it will be represented within the square brackets. Square brackets. The collection of elements will be placed enclosed within the square brackets. Okay, for tuple, the collection of elements will be placed in curly parentheses. Okay, in set, the collection of elements will be placed within the curly braces. Okay, list square brackets, tuple, parentheses. Here third one set, curly braces. Here in dictionary, each
element is a key value pair. Each element we should give as key value. That is the property of dictionary. Okay. Here coming to list. Here fruits, fruit names. Okay, collection of strings like that I can define or not. Fruits, collection of strings. Okay, first string may be apple, second string may be banana, third one is cherry. Okay, fruits అనేది collection of strings. Coming to second one, numbers. Numbers 1, 2, 3, 4, 5. Collection of integers. Collection of integers. Coming to mixed one. Mixed one లో ఏమిటి మిక్స్డ్ డేటా టైప్స్ అని మార్చుకోవచ్చు. ఏమిటి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏమిటి ఇంటీజర్, సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఏమిటరా థర్డ్ వన్ ఏమిటి ఫ్లోట్, ఫోర్త్ వన్ బూలియన్. ఓకే, కలెక్షన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్, 4 డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్. ఓకే, కమింగ్ టు టుపుల్ చూడండి. టుపుల్ అనేది 10, 20 కోఆర్డినేట్స్ ఆర్జీబీ ఇలా ఇచ్చాం సింగిల్. ఇక్కడ చూసినప్పుడు 42 కామా అని కూడా వదిలేయచ్చు. ఓకే, టుపుల్లో చూసాం. సేమ్ లిస్ట్ అని ఇక్కడ కూడా ఏంటి అంటే ఇట్ విల్ ఆల్సో అలౌ దట్ వన్స్. ఓకే, బట్ రిప్రజెంటేషన్ గ్రూప్స్ అనేది వితిన్ పెరాన్సిస్ లో ప్లేస్ చేయొచ్చు, యాపిల్ బనానా అలా. ఓకే, నెక్స్ట్ 1, 2, 1, 3.02 అనేది కూడా డిఫైన్ చేయొచ్చు. టుపుల్ ఎప్పుడు అవుతుంది, పెరాన్సిస్ లో ప్లేస్ చేస్తాం. అదే విధంగా if we can place those values within the curly braces also. Okay, curly braces లో ప్లేస్ చేస్తే ఏమనబడుతుంది, కలెక్షన్ ని సెట్ అనబడుతుంది. ఓకే, is it clear? Representation. Coming to dictionary. Dictionary అనేది చూసినప్పుడు ఏమిటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we are having ID card details. అవునా కదా, మీ అందరికీ ఒక ఐడి కార్డు ఉంది. ఐడి కార్డులో చూసినప్పుడు డిఫరెంట్ వన్స్ ఉంటాయి. ఐడి, నేమ్, ఓకే, ఇంకేముంటాయి కదా, బ్లడ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, బ్రాంచ్ ఉంటుంది, సెక్షన్ ఉంటే సెక్షన్ ఉంటుంది, ఇయర్ ఉండవచ్చు. అవునా, సో మచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెలింగ్ అబౌట్ స్టూడెంట్. అదేవిధంగా ఎంప్లాయీ. ఓకే, ఎంప్లాయీ ఐడి, డిజిగ్నేషన్, నేమ్, ఓకే, అవన్నీ ఉండొచ్చు. సో అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్లేస్ చేయాలంటే వీ షుడ్ యూజ్ డిక్షనరీ. ఓకే, డిక్షనరీ అనేది కూడా సెట్ లానే కర్లీ బ్రేసెస్ వాడతాం. బట్ హియర్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఇస్ ఏ పెయిర్, కీ వాల్యూ పెయిర్. ఫస్ట్ కీ వాల్యూ పెయిర్ అనేది ఇస్ సెపరేటెడ్ విత్ కాలమ్. కీ వాల్యూ పెయిర్ అనేది ఇస్ సెపరేటెడ్ విత్ కాలమ్. కాలమ్ కి లెఫ్ట్ పార్ట్ ఇట్ ఇస్ నోన్ యాజ్ కీ, రైట్ పార్ట్ ఇట్ ఇస్ నోన్ యాజ్ value. Okay, in this dictionary we can print keys, we can print only values, okay, by using different functions. Is it clear? 4 data types. Okay, ఎవరికైనా రిపీట్ చేయాలా, ఏమైనా అర్థం ఉందా, లేదు కదా. ఓకే, this is the information about complex data types. Okay, so coming to input and output statements. For any language, if you want to write the program, it should take input from outside, and it should give the output to, it should take input to inside the code, it should give the output to outside. What are the different input devices available to give the input? Keyboard, mouse. Generally we are entering the input using keyboard only. Okay, we are giving the actions, input actions with mouse or joystick, etc. Okay, output. What are the output devices available? Monitor. We will observe the output on monitor. Speaker, audio output. Next, printer. Printer is the input or output device? Output device. Okay, these are all. Scanner. Input device. Scanner is the input. Here, to write the code, input is supplied with keyboard, and we are observing the output on monitor. Okay, for programming, we are giving input through keyboard, and we are seeing the output on monitor. Okay. So here, what are the input statements we are observing in Python? Okay. So generally, another thing is
To score marks in Python language, score marks in Python language, first of all, without knowing logic also we can earn the marks. How do we learn the marks? With input and output statements we can add the marks without knowing logic. What input, in which form, in which format we have to read the input. Okay, if you want to read the number, string, array, list అనేది ఆ రిప్రజెంటేషన్ తెలియాలా ఇన్పుట్ రీడ్ చేయాలంటే సో ఆ ఇన్పుట్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ వాంట్ టు రీడ్. వాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ఫర్ ఎంప్లాయీ? ఓకే, లైక్ స్టూడెంట్ యూ కెన్ రీడ్ ద స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్, ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ అయిపోతాయి అవో కదా. సో యూ షుడ్ నో ఫర్ ఇన్పుట్ what we have to read అనేది we have to know. Okay, so another thing, what we want to give out. Okay, you know, factorial result, sum of n numbers, what we want to give out. So input output statement. So how marks will be. Next, how marks is related to logic. అర్థమైందా? లాజిక్ అనేది ఖచ్చితంగా every person should know. Okay, because smartness will be on from thinking logic. Recently we heard a news. You know, the IIIT Hyderabad person is got job with how much package? 2.5 crores package. Annually he is getting 2.5 crores. Okay, I studied his interview. Okay, how he achieved like that. Okay, 2.5 crores is a small amount. No na. So ఏమిటి అంటే మనం అంత ప్యాకేజ్ అచీవ్ చేయాలి అంటే ఏమిటి అంటే ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ వస్తుంది. స్మార్ట్నెస్ ఉంది, హార్డ్ వర్క్ చేస్తే కూడా టార్గెట్స్. అతని ఇంటర్వ్యూ చూస్తే ఏమిటి అనేది విన్నాను అంటే అతనికి ఒక హ్యాబిట్ ఉందండి. ఎవ్రీ డే హీ విల్ క్రాక్ వన్ లాజిక్, 4 లాజిక్. ఓకే, అతనికి ఒక హ్యాబిట్ ఉంది. ఏమిటది? ఎవ్రీ డే హీ విల్ క్రాక్ సమ్ లాజిక్. అంటే ఒక పర్టికులర్ అప్లికేషన్కి కోడ్ క్రాక్ చేసేది. అంటే హీఈస్ రైటింగ్ కోడ్ ఫర్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ ఎవ్రీ డే. అతనికి ఉన్న హ్యాబిట్ అలా చేస్తూ ఉండడం వల్ల అతనికి లాజిక్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఉంది. లాజిక్ సో హార్డ్ వర్క్ అనేది కూడా వన్ ఆఫ్ ద కీ ఫర్ సక్సెస్. సో ట్రై టు డూ హార్డ్ వర్క్ అండ్ గెట్ సక్సెస్. ఎవరు సక్సెస్ అనేది ఒకరు ఇద్దరికే రాసిపెట్టి. ఓకే, we do hard work and we will get the success. Okay, so here input output statements. Coming to input output. Here for reading input, here we will use input keyword. Input keyword. In C we are using scanf is the input statement. Here input. See here how input will be written. Name is equal to input. Parenthesis will be open. In that one comment, some comment we will write. Okay, enter name. Purpose అనేది ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి స్టేట్మెంట్. ఏమిటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్పుట్ అని పారాన్సిస్ పెట్టి డబుల్ కోట్స్ పెట్టిస్తాం. దేనికి రీడ్ చేస్తున్నాం? ఈ ఐడియా, రోల్ నెంబర్, బ్రాంచ్ ఏమిటి మనకు తెలియదు కదా. ఎంటర్ యువర్ నేమ్, ఎంటర్ యువర్ రోల్ నెంబర్, ఎంటర్ యువర్ బ్రాంచ్, ఎంటర్ యువర్ సెక్షన్. ఆ కామెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా. ఓకే, ఇన్పుట్ స్టేట్మెంట్లో ఇచ్చిన కామెంట్. ఓకే, ఎంటర్ నేమ్. సో ఇన్పుట్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఆల్వేస్ రిటర్న్ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్. Input statement will always return which data type? String data type. If you want to read number, how we will read number? Okay, input enter age. It is giving string. So you have to typecast and type conversion here into int of and place here. అర్థమైనా? ఇంటి తర్వాత ఎన్ని parentheses ఓపెన్ చేశాను? 2 parentheses ఓపెన్ చేశాను. సో you must close 2 parentheses. Okay, 2 ఇచ్చి 2 ఓపెన్ చేసి ఒకటి క్లోజ్ చేస్తానంటే ఒప్పుకుంటుందా? సిస్టమ్. ఓకే,
ఓకే 2 ఓపెన్ చేసినప్పుడు 2 క్లోజ్ చేయాలి అర్థమైనా ఎంటర్ ఏజ్ GPA ఓకే GPA here which data type please see under float data type okay input state is data string that is converting into float data type typecasting that is converting from one data type to other data type okay so this is the input statement here to print okay to give output we are using here print statement print statement in print statement here see here print hello world okay you can give print hello world okay print 10 plus 20 and it will give 30 okay so here for example you are assigning some values to variables name is equal to Alice otherwise name is equal to input enter name and include a bunch okay name is equal to Alice score is equal to 95.5 print ఏ విధంగా ప్రింట్ చేస్తామంటే ఎఫ్ స్ట్రింగ్స్ అనేదన్నా వాడచ్చు అదర్వైజ్ మనం సింపుల్గా నేమ్ కాలన్ అని ప్లేస్ చేసి కామా వేరియబుల్ నేమ్ స్కోర్ అని ప్లేస్ చేసి స్కోర్ ఓకే ఈ విధంగా మనం ప్లేస్ చేయొచ్చు అదర్వైజ్ ఎఫ్ స్ట్రింగ్స్ అన్నా వాడచ్చు ఎఫ్ స్ట్రింగ్స్ అనే దాంట్లో ఏంటి అంటే నేమ్ మనం ఏ వేరియబుల్స్ వాడుతున్నామో వాటిని బ్రేసెస్లో పెట్టాలి ఎఫ్ స్ట్రింగ్స్ ఏ వేరియబుల్స్ వాడుతున్నాం నేమ్ స్కోర్ వాటిని ఎందులో పెట్టాము బ్రేసెస్లో పెట్టాను నేమ్ స్కోర్ ఓకే స్కోర్ పర్సెంటేజ్ అర్థమైంది ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేద్దామా మీ అందరూ జూపిటర్ ఓపెన్ చేసి ఉంటారు కదా ఓకే జూపిటర్లో ఏమిటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఐ విల్ యూజ్ సింపుల్ ప్లాట్ఫామ్ ఐడియల్లీ ఓకే ఐడియల్లీ విల్ బి seen in this manner okay here I will write some code in file okay C file will be saved with which extension .ch here Python file will be saved with py extension okay so here విజ్ఞాన్ వన్ అని పెట్టాను అదర్వైజ్ శాంపుల్ మాది నేనేమి పెంచి ఓకే అదర్వైజ్ ఐడి కార్డ్ అని పెట్టాం ఐడి కార్డ్ డాట్ పీవై ఓకే పీవై అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఐ వాంట్ టు రీడ్ మీ ఐడి కార్డ్ డీటెయిల్స్ రీడ్ చేద్దాం ఓకే ఫస్ట్ ఐడి అనుకున్నా నేమ్ ఇంకేద్దాం కాలేజ్ నేమ్ కాలేజ్ నేమ్ ఏజ్ కాలేజ్ అలా నేమ్ ఏజ్ కాలేజ్ data types తీసుకోవాలి కదా ఏదో 2 data types ఓకే నేమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏమంటాము ఏ స్టేట్మెంట్ వాడాలి కదా ఇన్పుట్ అంటే డేటా టైప్ ఏమి టైప్ కన్వర్షన్ చేయాలి కదా ఇన్పుట్ ఏం ప్లేస్ చేయాలి ఎంటర్ నేమ్ టైప్ చేస్తున్నారా ఓకే సో ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఏజ్ is equal to ఇక్కడ ఏ టైప్ కాస్టింగ్ చేయాలి ఏ టైప్ కన్వర్షన్ కావాలి ఇదే ఫ్లోటింగ్ లో ఇంట్ అని ప్లేస్ చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఇక్కడ ఏం స్టేట్మెంట్ వాడాలి అగైన్ ఇంట్ ఓకే ఎంటర్ ఏజ్ 2 బ్రేసెస్ చాలండి నేమ్ ఏజ్ అందరూ మీ ఏజ్ నేనేమో అడగదలుచుకోలేదు 18 అని పట్టుకోండి ఓకే ఆర్ షుడ్ ఆర్ ట్రై టు గివ్ యాజ్ 18 ఓకే సో ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా వాడాలనుకుంటాను ప్రింట్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్స్ చేద్దాం కదా ప్రింట్ ఓకే ఇందులో ఏమిటి ఒక టైప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్
or the age 18. చేశారా అందరూ? రాశారా అందరూ? ఎంతమంది ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు? ప్లీజ్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఫస్ట్ పైకి ఎత్తండి కదా గుర్తుగా. ఓకే, రిమైనింగ్ మెంబర్స్కి హెల్ప్ చేయండి కొద్దిగా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా. చేశారా? ఎగ్జిక్యూట్ చేశారా? జస్ట్ 4 స్టేట్మెంట్స్. నెక్స్ట్ ఇంకా వేరియబుల్స్ ని టెస్ట్ చేయడానికి చూద్దాం. కనిపిస్తున్నారా క్లియర్గా? చేశారా? ఎక్కడే ఉండకూడదు, ఓన్లీ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్స్ మాత్రమే చదువుకున్నాం ఇప్పటివరకు. ఓకే, సీ నెక్స్ట్ వన్స్. ఓకే, ఆఫ్టర్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్స్ హియర్ see here. Example. Here we will learn the different loop statements. Okay. Loop statements anyway generally it is classified into branching statements. Another one iterative statements. Okay. Branching statements lo if అనేది వాడామనుకోండి, if లో condition 2 అయితేనే block execute. Otherwise that code block will not be used. For example, if you take for loop, so for loop తీసుకున్నాం అనుకోండి, I is equal to 0, I less than 5, I plus plus. Print of lata ఎన్నిసార్లు ప్రింట్ అవుతుంది? For I is equal to 0, I less than 5, I plus plus 5 times 0 నుంచి కదా 0 less than 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5 times lata అనేది అంటే same code block will be executed more than once, 5 times it will be executed. Same code block. Okay, here see here loops will see here age is equal to 18. If అనేది it will be represented in this manner. Here no parenthesis will be written taken for writing the condition. What is this condition here? If age is greater than or equal to 18, then that person is eligible to vote. Okay, voting cheyali ante a person age ela undali 18 or above. Okay, then logic em raso age is should be greater than or equal to 18.
చేసినప్పుడు కండిషన్ మస్ట్ బి ఫాలోడ్ విత్ కంపల్సరీ కాలం. ఓకే, హియర్ ఇఫ్ తర్వాత ఏమిటి అంటే ఇండెంటేషన్ కనెక్ట్ ఖచ్చితంగా. ఓకే, మనం వెంటనే ఇలా సేమ్ ప్లేస్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి కోడ్ బ్లాక్. ఇఫ్ కి రిలేటెడ్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ని we should place, okay, by giving it the spaces and tab. Okay, by giving the tab as space, you are eligible to code. Okay, so here I want to place these rar in comments. Multiple lines kada nenu ee comments ivali, triple quotes ivali. So nenu triple quotes ichchanu, start chesam kabatti I must close the triple quotes. Okay, I want to print this verification. ఇక్కడ కండిషన్ రాశాను, బట్ ఇన్పుట్ తీసుకోవాలి కదరా. ఏస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత తీసుకున్నాం, ఇన్పుట్ ద్వారా వాడదాం. ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఏమిటి ఇన్పుట్. ఓకే, ఏమిటి స్టేట్మెంట్ ఎంటర్ ఏజ్, ఏజ్. ఓకే, సో I will try to ఏమొచ్చింది ఎంటర్ ఏజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 23 ఇచ్చాను. ఏమొచ్చింది యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఏజ్ 6 అని ఇస్తాను, 5 అని ఇస్తాను. ఏమిటి ఎలిజిబుల్ టు ఓటా. సో అది నేను రాయలేదు. సో కండిషన్ 2 అయితేనే స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఫాల్స్ అయితే ఏమిటో రాయలేదు. రాయాలి అంటే ఎల్స్ బ్లాక్, ఎల్స్ బ్లాక్ రాయాలి అంటే ఏం రాయాలి, ఎలిఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ వాడచ్చు, ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ వాడచ్చు. ఓకే, ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఎల్స్ కాలన్. ఓకే, ఏం ప్రింట్ చేస్తాను, ఇదే సేమ్ స్టేట్మెంట్ నేను కాపీ చేసుకుని ఏం రాయాలి, ఎలిజిబుల్ అని రాస్తామా, నాట్ ఎలిజిబుల్. ఓకే, సో ఐ విల్ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ప్రింటింగ్. ఎంటర్ ఏజ్ 5 అన్నాను, ఏమొచ్చింది, యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు కోడ్. ఓకే, మనం ఏం ఇంక్లూడ్ చేసాం, ఈ స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ చేయడం కోసం ఎల్స్ బ్లాక్ అనేది యూస్ చేసాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఇఫ్ ఎల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని కామెంట్ చేసి మల్టిపుల్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్ రాయాలనుకోండి, మల్టిపుల్ కండిషన్స్ మనం డబుల్ కోట్స్ అన్నా వాడచ్చు, ట్రిపుల్ కోట్స్ అన్నా, సింగిల్ కోట్స్ అన్నా వాడచ్చు, డబుల్ కోట్స్ అన్నా వాడచ్చు. ఓకే, సో హియర్ ఐ యామ్ రిమూవింగ్ దిస్. ఇక్కడ వరకు ఇఫ్ ఎండింగ్ వరకు ఇలా ప్లేస్ చేయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏ పార్ట్ యాక్టివ్లో పెట్టాను, ఈ పార్ట్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, రిమైనింగ్ అంటే కామెంట్స్. ఓకే, మనం కోడ్ రాసేటప్పుడు మనం ఈ విధంగా టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు, మనకు కావాల్సిన కోడ్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా లేదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 లైన్స్ రాసాం, మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ రాసాం, 5 ఫంక్షన్స్ రాసాం, F1, F2, F3, F4, F5. ఓకే, హియర్ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 2 మెయిన్ కోడ్ రాసి, మెయిన్ కోడ్ తర్వాత F1 కోడ్, F2 కోడ్, F3 కోడ్, F4 కోడ్ని F5 వరకు కాల్ చేసి, ఇక్కడ F4 ఎర్రర్లో ఉంది అని అనుకుంటాం, F4 కోడ్లో సమ్ ఎర్రర్ ఇస్ దేర్. ఓకే, ఎర్రర్ ఉంది అని అంటే హౌ వీ హ్యావ్ టు డిబగ్, ఫైండ్ ఎర్రర్, వేర్ మన కోడ్లో ఎక్కడ ఎర్రర్ ఉంది నాకు ఎలా తెలుసు. ఫస్ట్ టోటల్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం, F1 తర్వాత కామెంట్ చేస్తాం. F1లో ఎర్రర్స్ లేవు కదా, కరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. ఓకే, F2 తర్వాత కామెంట్ చేస్తాం. ఓకే, F1, F2 ఎర్రర్స్ లేవు కదా, కరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్. అదే F4 ముందు కామెంట్ చేస్తాం, F1, F2, F3 కరెక్ట్లీ వర్క్స్. F4 ఇంక్లూడ్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ గివ్ ఎర్రర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ F4లో ఎర్రర్ ఉందా, F5లో ఎర్రర్ ఉందా నేను చూడాలి. ఓకే, ఐ వాంట్ టు డిబగ్. సో F1 కామెంట్లో పెట్టి F5 ఓపెన్ చేస్తాను, అది కరెక్ట్గా రన్ అవుతుంది అంటే F5 ఆల్సో కరెక్ట్. దేర్ ఇస్
is the error? Okay, in this way you can check multiple lines. Okay, so these are this is the different representations of loops. So this is the input. For loop will be represented in this manner. Syntax last only type చేసుకుంటాను. For I in range 1,6 to I. Okay. While loop syntax అనేది ఇవ్వను. Is it clear? Okay. So in this way we can use continue past statements also. This is the information about loops. Okay. Coming to our presentation. Okay, loops we studied, variables also we studied, data types also studied. Coming to string operations. Okay, string operations here, see here. Okay, here how we will define a string in double quotes. Text is equal to Python programming. Here text dot upper and places on text dot upper function is there. Okay, in if you want to write the logic in your lines, it is taking too many lines. Simply we are using one single function. What is that function? Text dot upper. Okay, it is giving the output comment of places Python programming. Okay, text dot here. Use to me small letters Python programming. Now actually Python programming lo please will be capital. Okay, ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుందామా స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్స్. ఓకే here only okay, I am not printing text. కన్వర్ట్ చేసి ఏం చేయాలి? నా టెక్స్ట్ ని ప్రింట్ చేయాలి. ప్రింట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెక్స్ట్ ఫర్ after each statement again to here x is equal to paste చేసి I want to print నేను టెన్త్ ని ప్రింట్ చేయాలంటే ఏ వేరియబుల్ ప్రింట్ చేయాలా? x. ఓకే, see here text dot upper అంటే ఏమొచ్చింది? మనకి పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ అప్పర్లో రాలేదు కదా. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఎర్రర్ హియర్? Here we have to assign to some variable. A is equal to always you want to print the text means వచ్చిందా లేదా? ఏ ప్రింట్ చేసిన ఏమొచ్చింది కదా? Are you observe the output how it is linked to the input? Okay. So these are the various string operations. In the same manner, we will observe list operations, dictionary operations, various operations will be available. Okay, here also arithmetic operators
are the arithmetic operators, these are the comparison operators. Okay, various keywords also available. Okay, was, do, and, are, not. Keywords means having fixed meaning. Continue, class. If you want to define a function, you have to use the keyword okay, loops. If loop related keywords in if, elif, else, choose for while. Okay, in the keyword number operator. Okay, these are all. Okay, next one. What are the various list methods? Similar to strings, for lists also various operations are available. Okay. Here how we have to use that function and we must know the syntax in which format we have to do. Okay. So here L is equal to చిన్న example చూడండి L is equal to square brackets empty square brackets అంటే L variable is defined as list. L dot append 42. L dot append 21. So print L అన్నప్పుడు మనకి ఏం ప్రింట్ అవుతాయి లిస్ట్ లో స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో ఆ నంబర్స్ ప్రింట్ అవుతాయి. Is it clear? For each data type, some set of functions will be defined to perform different operations. Okay, to use that variable. Okay, list dot append, list dot clear, list define చేశాను. List dot clear అంటే ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఏమవుతాయి లిస్ట్ అంటే. Okay, these are the various list operations. In this way, dictionary operations also there. Here Python is an object oriented language. Here, so we can write like Java, C++. We can define the classes or objects, and we will perform the oops concepts on those classes. Oops concepts and inheritance, abstraction. Okay, different oops concepts, polymorphism, these are all we will implement on classes. Okay, based on application we will choose the data type and its corresponding functions. Okay, so you have to learn the syntax. Syntax even violate just it will give errors. So Python also have perform different functions, different libraries ఉంటాయని చెప్పాను Python. చెప్పాను కదా స్పీచ్ ప్రాసెసింగ్ some set of modules, image processing some set of modules విధంగా ఉంటాయని చెప్పాను కదా. సో మల్టిపుల్ మాడ్యూల్స్ are there. సో Python కి ఉన్న స్టాండర్డ్ మాడ్యూల్స్ ఏంటి అంటే ఈ మాడ్యూల్స్ అన్నమాట. స్టాండర్డ్ మాడ్యూల్స్ ఈ మాడ్యూల్ని ఫస్ట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకొని దెన్ we will use the function. చూడండి ప్రతి దానికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి చూసారా ఓఎస్ మాడ్యూల్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి చేస్తే నాకు ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఓఎస్ మాడ్యూల్స్ వాడాలి అనుకుంటే ఇంపోర్ట్ ఓఎస్ అని ప్రింట్ ఓఎస్ డాట్ గెట్ కమాండ్. ఓకే, ద రిలేటెడ్ ఫంక్షన్ వాడాలి. సిస్ అనేది తీసుకున్నాను అనుకోండి, సిస్ దాని ద్వారా సిస్టమ్ ద్వారా డేట్ టైం అన్ని ప్రింట్ చేయాలి. ఓకే, దానికి సెపరేట్ లైబ్రరీ ఇంపోర్ట్ సిస్ అని ఆ లైబ్రరీని ఇంపోర్ట్ చేసుకొని సిస్ డాట్ టైంని అర్థమైందా. మ్యాథ్ ఫంక్షన్స్ వాడాలి అంటే ఇంపోర్ట్ మ్యాథ్లో స్క్వేర్ రూట్, సైన్ ఫంక్షన్స్, కొసైన్ ఫంక్షన్స్ ఇంకా మల్టిపుల్ వన్స్ ఉంటాయి అవైలబుల్. ఇంపోర్ట్ మ్యాథ్ ప్రింట్ మ్యాథ్ డాట్ స్క్వేర్ డాట్ 16. ఓకే, అదేవిధంగా డేట్ టైం లైబ్రరీ ఆల్సో ర్యాండమ్ లైబ్రరీ, ర్యాండమ్ నంబర్స్ని జనరేట్ చేయడానికి. ఓకే, కొన్ని గేమ్స్లో గెస్ ద నంబర్ అనుకుంటారు, కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్లో ర్యాండమ్ నెంబర్ జనరేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఇంపోర్ట్ ర్యాండమ్ అని ర్యాండమ్ ఫంక్షన్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద స్టాండర్డ్ లైబ్రరీస్. హియర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ different technology related applications చేయాలంటే అదర్ లైబ్రరీస్ ఆర్ అవైలబుల్. డేటా సైన్స్ రిలేటెడ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ కానీ డీప్ లెర్నింగ్ కానీ డేటా సైన్స్ కానీ ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్ చేయాలి అంటే మీరు ఈ లైబ్రరీస్ వాడాలి.
ఏమిటి అంటే NumPy లైబ్రరీ, Pandas లైబ్రరీ, ఓకే, Matplotlib లైబ్రరీ, ఓకే, ఇంకా SCI ఫైల్ లైబ్రరీ, ఈ విధంగా మల్టిపుల్ లైబ్రరీస్. ఓకే, ఆ రిలేటెడ్ ఆ లైబ్రరీలో ఆ ఫంక్షన్ వాడాలి అంటే ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తారు. ఆ ఫంక్షన్లో ఏ వేరియబుల్ పాస్ చేయాలి. ఓకే, those things you have to see and you have to. Machine learning ఏ అప్లికేషన్స్ చేయాలంటే అదర్ లైబ్రరీస్ అనేది. ఓకే, సైక్లిక్ లెర్న్, టెన్సార్ఫ్లో, పైటార్చ్, ఓపెన్సిటీ ఇలాంటి లైబ్రరీస్ వాడి యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ మిషన్ లెర్నింగ్ అండ్ AI లైబ్రరీస్. ఓకే, సో మనం చేసే ప్రాజెక్ట్ మీద బేస్ చేసుకుని ఏ లైబ్రరీ నేను చూస్ చేసుకోవాలి, ఏ ఫంక్షన్స్ వాడాలి అనేది చూడాలి. నెక్స్ట్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ క్రియేట్ చేయడానికి ఏమిటి అంటే కోడింగ్ మనం కమాండ్ లైన్స్ వాటి మీద చేస్తున్నాం, కానీ యూజర్కి యూ షుడ్ నాట్ షో ద కోడ్. హీ హ్యాస్ టు యాక్సెస్ ద అప్లికేషన్ ఇన్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ మేనర్. జీమెయిల్ వాడుతూ ఉంటాం మనం, దానికి ఏమైనా కోడ్లో చేస్తామా, మనం ఏమిటి ఎడిట్ బాక్స్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తాం, కరెక్ట్ అయితే యూ యాక్సెస్ టు ద. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ వే web development libraries are there, other Python libraries are also there to perform the different functions. We will go for a break. So hope the session 3 was interesting. Session 4 and 5, sir is ready, so he will be coming. Just again we'll meet at 11:40. 10 minutes extra, na? 10 minutes. 11:40. Okay, 11:40 be available in the class. Okay? If you want, you can interact with madam. Is it clear all the topics? Just like even basics, must learn and practice the. Okay, I do some good projects always taking up. How you want to discuss anything? Yeah, anybody want to interact with madam, they can interact. Remaining can go for tea or snacks and any other, you can washrooms and all these things. But the fourth session will start at 11:40. Line up it. Close. Okay, 14 sessions.